in Facebook. Ecco qui, do solamente il benvenuto anche agli amici di Facebook e di YouTube in questa diretta appunto già preannunciata nei giorni scorsi. Allora, io vi tradurrò comunque sempre per chi dovesse avere delle difficoltà a seguire in inglese. Mi fa molto piacere avere qui Amber, che io ho conosciuto nel 2019 a Würzburg a un congresso di keto dieta, perché Amber vive, cioè mangia da 12 anni carnivore. I told them that we met 2019 in Würzburg, isn't it, Amber? And so, then you were about the 10th year in carnivore diet. But I would really appreciate if you could tell us your story, how you began to eat low carb and why, and how it was that you switched to keto and then to carnivore. Quindi adesso Amber ci racconterà la sua storia, come ha iniziato in low carb, passando poi per una chetogenica, per arrivare appunto a una carnivore, e soprattutto quello che ci interessa è il perché. Yes, thank you. So my motivations were always, in fact, just out of vanity, because I've always struggled with my weight. And so I initially had tried other things, more conventional things for weight, lots of exercise. And I was actually persuaded that vegetarianism would be more effective for health and weight loss. And so I became very serious about that too. However, it didn't really work for me. And I had seen some things about low carb in the past previously and kind of dismissed them because it sounded it just sounded really unhealthy, actually, to me, from the biases that I grew up with. And so I didn't end up looking at that until later. Actually, you mentioned that I had studied Russian, and I actually, when I went to Russia, I had tried to be strict vegetarian vegan, in fact, and very quickly found at that time, it was in the 90s, that was not going to work very well there. And I decided it wasn't worth it. I was going to enjoy my trip and partake in the culture and then worry about my weight problem when I got back. But in fact, I lost weight while I was there for reasons unknown to me. Probably not because I reintroduced meat necessarily, but it made me realize that I didn't need to, it wasn't necessarily the solution. Okay, and that's when Amber, let me only translate it, so it's too much. Allora, Amber è arrivata alla low carb, lei dice, non è per un motivo scientifico, ci è arrivata per un motivo di vanità, perché era sempre in sovrappeso, quindi ha provato le diete, sai, poi ha provato le solite cose, faccio più esercizio, no? E aveva sentito parlare della low carb, ma non le sembrava una cosa poi tanto sana, quindi così non è che le fosse interessata. Ha avuto anche un periodo di vegetarismo, veganismo, soprattutto quando è stata in Russia, e lì però lo ha lasciato perché se no non sarebbe riuscita ad apprezzare anche appieno quella che è la cultura, cioè se vai in un paese è bello anche apprezzare la cultura culinaria. Ok. Okay, so when I came home from that trip, I was ready to try something else, and it happened that the book Protein Power came out from Michael and Mary Dan Eads, which is a low carb book. It was 97, wasn't it? 97, yeah. And so I tried that, and so when I went low carb, it was ketogenic right away because I went to very low carb and I never really raised it. So for me, the distinction between ketogenic and low carb doesn't really matter because the whole time I was low carb, it was ketogenically low. But that's when I started that, and it immediately improved my health, normalized my weight, and I was very satisfied with that for a long time.
Quindi lei è arrivata nel 97 a un libro che sono Moglie e marito. What's the name from the wife from Power. from Edes, Michael Edes, and she's Yes, Mike and Mary Dan Mary, Eads. ecco, infatti Michael e Mary Dan Eads, che hanno scritto un libro, infatti questo è quello a cui ci siamo avvicinati anche mio marito e io. E cosa ha fatto? Quando lei ha iniziato a mangiare low carb, lei dice che praticamente si può dire che era già in chetogenica, cioè che era una very low carb, cioè con un bassissimo apporto di carboidrati, e che ha cominciato innanzitutto ha cominciato a perdere peso, ha cominciato a stare meglio e quindi era contenta. Yes, and that worked for me for a very long time. So I was in my 20s then. I was 97, so I would have been 24. And I continued with that for a long time. Since then, I've not really been off a low-carb diet of any kind since then. But for whatever reason, and I'm not sure precisely, but I have some ideas, I began to gain weight again. So things that might have contributed to that would be just simply aging, maybe. The fact that I went through pregnancies, but also, and I think this may have more to do with it, is that I was on antidepressants. Because from the time that I was 20, I was diagnosed with major depressive disorder. I was taking mostly Prozac for a very long time, over a decade. And that, I'm not sure that it really helped my depression very much. In fact, I think it might have worsened it now, knowing what I know now. But so all of these things, I don't know to what degree each contributed, but by the time we're looking at 2008, I had regained so much weight that I was nearly 200 pounds at 166 centimeters. Allora dice Amber che è stata bene per per parecchi anni, no? Dal 97 in poi, ma poi passando il tempo, nel 2008 praticamente ha cominciato gradualmente a guadagnare sempre più peso e nel 2008 era 100 kg. Dice che dall'inizio degli anni, dei suoi 20 anni, lei era sempre in terapia antidepressiva con il Prozac, che è la fluoxetina, comunque SSRI sono i farmaci che molti di voi prendono, come il citalopram, l'escitalopram, ok? E che lei ha detto perché aveva una grave depressione, quindi l'ha presa per oltre una decade. Ha detto che però prendere il Prozac le ha peggiorato la depressione, questo lo può dire ovviamente ora, con quello che sa ora, piuttosto che migliorargliela, e ha detto che probabilmente il suo aumento di peso è dovuto sicuramente anche al fatto che sono passati gli anni, ma probabilmente anche in virtù della terapia antidepressiva. Yes, so now there is a theory that antidepressants can actually kindle bipolar disorder and sort of begin manias or hypomanias where there wasn't one before, and I suspect that might have contributed for me. I actually changed antidepressants when I was about 33 or 34, and I can't remember which one it was. It was a combination, Wellbutrin and another one. It's gone right out of my head, but it was after that I started to have these hypomanic episodes. And so in addition to having gained weight, I was starting to have hypomanias, and my diagnosis was changed then to bipolar disorder type 2 because I never had a true mania. A true mania, yeah. Yeah. But you just told me that to take so long an SSRI, that's Prozac in your case, could switch your depression in a Well, there's a theory
that antidepressant can cause hypomanias in people who would Okay, I didn't not know it. necessarily have them. I didn't know it. Allora dice che dopo oltre 10 anni di Prozac, a parte che dopo le hanno cambiato anche gli antidepressivi, c'è anche una teoria che dice che l'assunzione per anni di antidepressivi può switchare, cioè lei ha avuto degli attacchi ipomanici, no? E la sua diagnosi è cambiata da depressione maggiore in sindrome bipolare di tipo 2, perché non ha mai avuto degli attacchi maniaci, non so come maniaci in italiano, non lo so perché lo so in tedesco e in inglese, manisch, non ha mai avuti però manici, anche dovuti appunto anche all'assunzione cronica di questi farmaci. Yes, so initially I was, well, you know, it seems like a very serious diagnosis, so I wouldn't say I was exactly happy about it, but the thing that I was happy about was that it seemed to me maybe the reason I wasn't getting better is because I had the wrong diagnosis, and so I was glad that we were going to switch medication types to bipolar meds, and I had some optimism that maybe finally I would start to get better from a psychiatric perspective. But in fact, those medicines were worse. They all had terrible side effects, and none of them helped my symptoms. So by the time 2008 came along, not only was I in a very bad position with my weight, which was distressing to me personally, but my psychiatric condition was worse than it had ever been. So that's where I was when I found out about the carnivore diet and first heard about it. Ok, lei dice che nel 2008 stava così male innanzitutto per la terapia psichiatrica, non aveva nessun beneficio, aveva un sacco di effetti collaterali e poi vi immaginate era talmente sovrappeso che questo le causava uno stress micidiale ed è qui poi che comincia ad avvicinarsi alla carnivore diet. Vi ricordo che io penso che la Amber sia una delle massime esperte mondiali e quindi parleremo poi di studi scientifici ovviamente, no? Parleremo di tutto quello che volete e ne approfittiamo, no, di lei. Quindi stava nel 2008 veramente malissimo. So at this time, you have to understand that the number of people who I knew about that were doing this was extremely small. A few dozen, maybe 100, very small, all on one forum talking about it. But their experiences were very positive. And the experiences that they were talking about were all kinds of health things, but I was so focused on weight that was the thing that was driving my motivation, because there were people who were like me who either had regained on a low carb diet or just simply didn't get all the weight loss that they wanted. And then when they eliminated plants, the weight loss came. And so that was an exciting prospect for me, and I was very hopeful. That you met yourself those people who were in carnivore diet? It was on the internet. On the internet, ok. Yeah. Allora, lei ha trovato in internet quindi delle esperienze, perché parliamo ovviamente nella carnivore, no? Lo sapete che non è una disciplina, ma che avevano di queste storie di soggetti che avevano eliminato tutti i vegetali, no? E avevano anche perso peso stando veramente bene. Right, so I decided I was going to try it, but it seemed very extreme to me. I still had the belief that vegetables were probably very good for you and important for health, but I was able to allow myself to believe that a short time without them would somehow be beneficial, and I was persuaded that the reason would all be to do with just minimizing carbohydrates to the very smallest level. I had no conception that it would have something to do with anything but carbohydrate. E così ha deciso, nel senso che le sembrava veramente molto estrema, ma il fatto di essere convinta che dice la faccio per un breve periodo, lascio via tutti i carboidrati e vedo come va, quindi parliamo del 2008. So I decided I would try it for 3 weeks exactly, and that was about all I could imagine seeing in the future because it was hard to give it up. Vegetables for so long. I loved vegetables. It was part of my life. And so I tried it, and
I immediately started seeing weight results, which was, of course, a good positive feedback loop. And I also was feeling very happy, which is not surprising because I was losing weight. In 3 weeks. Oh, immediately I started to Immediately. lose weight. Ok, questo è interessantissimo perché lei ha detto vabbè, allora rinuncio ai miei vegetali, perché lei amava i vegetali, cioè frutta e verdura, diventava matta, come insomma penso molti di noi, io anche, no? Ma lei ha detto faccio 3 settimane, ha detto, no? Provo. E lei ha detto che è stata subito meglio. Infatti gliel'ho chiesto proprio esplicitamente un'altra volta. Lei ha detto no, immediatamente è stata meglio e ha anche perso peso. Yeah, I was losing 1 or 2 kilograms a week, and I was very happy, but because there was a reason to be happy, it didn't occur to me at this time that it was going to affect my mood in a long-term way. But eventually later, well, there was an interruption to the story because about 4 weeks, the 3 weeks passed, and there was no way I was going to stop because it was having such a positive effect. But about 4 weeks after I began the carnivore diet, I found out I was pregnant again, which was not intended. But I was happy about it, but this meant that I had to stop my medications, and ultimately I did not carry out the carnivore diet strictly throughout the entire course of the pregnancy. In fact, I ended up eating a lot of carbohydrates in the beginning because the cravings were too intense. And so it wasn't until near the end of the pregnancy that I returned to the carnivore diet. Ha detto che lei stava bene, cioè ha perso anche fino a 2 chili in settimana, ma alla quarta settimana si è resa conto di essere incinta, cioè non era pianificato, però insomma per carità, quindi è ovviamente uscita dalla carnivore, però per rientrare verso la fine della gravidanza. You entered in the carnivore at the end of your pregnancy. Yeah, well, I became close to carnivore before the end of the pregnancy, but after the baby was born, then I restarted carnivore right away. Quindi alla nascita del bambino lei ha iniziato di nuovo a alimentarsi in carnivore. Mm-hmm. So it's now October of 2009, and I started that. I began losing weight. I was healthy. I was happy, and the long-term outcome was that I never needed to go back on antidepressants. The psychiatric issues just didn't come back. Ha detto che dall'ottobre del 2009 in carnivore lei è stata bene, ha perso peso, non ha mai dovuto tornare in terapia psichiatrica e non ha mai, cioè i disturbi psichiatrici, quindi vi ricordo che aveva una sindrome bipolare di tipo 2, non sono mai recidivati, non sono mai tornati, quindi con con le crisi ipomaniacali. So once that happened to me, I realized it was something I was going to have to consider long term. This was no longer a temporary thing because I felt like it saved my life, and it gave me my life back. You know, I became, instead of being constantly wishing that I wasn't alive, I was excited about my life, and I had I just had a new outlook. But I was now in this very strange position of having to figure out what on earth is happening. How could this be possible? And so I started intensely studying, trying to figure out, is this safe, and what are the consequences, and why is it that something that I believed for so long about vegetables could be so wrong? Lei ha detto che quando ha visto che sarebbe diventata comunque una dieta per il lungo termine, ha cominciato anche lei stessa a studiare, perché ha detto: com'è possibile che io, che ho sempre pensato, come ci dicono, giusto? Ho sempre pensato che i frutta e verdura, no? I vegetali sono così importanti, com'è che io sto bene senza? Comunque ha cominciato ovviamente a ricercare, questo è il tipico, no, dell'approccio che ha scientifico, come
appunto una matematica, there comes the mathematicians out of you, and they approach very rational to this. And what did you discover in your studies about vegetables, and if they are really, aren't they necessary? Is that so? I mean, you met also my husband, and he doesn't like vegetables, only some fruits, okay? And he was so happy to discover he doesn't have to, because he ate it because it's it's necessary for your health and so, and he was really relieved to discover he doesn't too. And what did you discover in your studies? Cioè, quali sono gli studi che tu hai fatto per quanto riguarda frutta e verdura? Stiamo parlando di studi scientifici che lei ha trovato. What did you found? Well, I was really surprised and dismayed because, like you, I'm surrounded by these messages all the time about fruits and vegetables, their importance in the diet, and not only are they important, but they're important in very specific quantities that you would expect if you're being told this is the number that you need, that there would be some kind of evidence that's very specific about it. But in fact, I could find no such evidence. The best evidence that there was is this very conflated observational epidemiological data that simply tells you that there are these correlations between people being healthy and people eating certain amounts of vegetables, but by no means did that give any indication. I mean, it's not like they were looking at groups of people who didn't eat vegetables and groups of people who did and saw that the vegetables made some kind of difference. There was no evidence of that sort of whatsoever. That's great. Ha detto che lei è partita quindi nei suoi studi per cercare le evidenze. Nel momento in cui ti consigliano 5 porzioni al giorno, it's a 5 portions, it's a 5 times a day, porzioni di frutta e verdura, giusto? Siamo d'accordo tutti che questo è quello che abbiamo sentito dire. E lei ha detto, se c'è un'indicazione così precisa da dare alla popolazione, ci devono essere sicuramente degli studi scientifici che suffraghino questa affermazione. Ma lei ha detto che non ci sono assolutamente, sono semplicemente degli studi osservazionali, ma non c'è uno studio che dice ok, questa popolazione qui le ha fatto 5 pasti al giorno di frutta e verdura, questa qui non li ha fatti. No, non c'è, cioè non c'è uno studio che ti dica esattamente o che ti motivi, ti giustifichi il perché di 5 porzioni al giorno di frutta e verdura. In fact, one of the things that people would say about the importance of fruits and vegetables was that they have these special phytochemicals that would potentially provide an antioxidant benefit. And the only study that I found at that time that actually compared a diet containing specifically vegetables that contain a lot of antioxidant capacity versus not including those, there was actually a benefit that they found to not including the vegetables. I was very surprised that it was even published. So that really opened my eyes to the state of evidence about that. Ha detto che poiché uno dei motivi per cui vengono spinti i vegetali, frutta e verdura, è il fatto che contengono dei fitochimici comunque che hanno un effetto antiossidanti, contengono antiossidanti, d'accordo? Lei ha detto che ha trovato uno studio che lei anche si è meravigliata che lo abbiano pubblicato, perché voi sapete, forse non lo sapete, comunque ve lo diciamo stasera, che se ci sono degli studi che sono scomodi vengono o nascosti, mai menzionati, o se no non te li fanno neanche pubblicare. Comunque da questo studio emerge che è venuto fuori che quelli che pigliavano gli antiossidanti derivati da frutta e verdura, da quelli che derivavano, che non li prendevano, l'outcome migliore e ce l'avevano quelli che non pigliavano gli antiossidanti derivati da frutta e verdura. E lei è rimasta abbastanza basita quando ha trovato questo. Excuse me, Amber, questo per farvi capire sempre quello che vi dico, che la nutrizione è una scienza altamente inesatta, d'accordo? Che comunque si basa su studi osservazionali, che sono, dal punto di vista di evidenza, veramente
la più bassa in assoluto, d'accordo? So then I came across an idea that was it really flipped my thinking, and it's, in retrospect, it's very makes perfect sense, but I had never thought about it before, and that is something that Georgia Ede was talking about. Dr. Georgia Ede was talking at the Ancestral Health Symposium. She had a presentation called Little Shop of Horrors, which is it's a joke title because it refers to a movie about plants that become they are carnivorous and they're eating people. But the presentation was about the fact that, evolutionarily speaking, plants have to defend themselves, and because they can't run away, their defense is almost purely biochemical. And so they are filled, every different plant family has its own variety of different chemicals that they use to try to damage anything that would try to eat it. And so it suddenly occurred to me, not only are these plants not, put on the earth in order to benefit our health, but in fact, it's quite the opposite. They are doing their best not to be eaten by fighting back physically. Of course. But it's a very good explanation from Georgia Ede. Lei ha detto che a un congresso dove ha parlato Georgia Ede. I love her really because she's great, and I hope to have her also for a live session. Georgia Ede è una psichiatra, è fortissima, ha una bellissima pagina, website, chiede anche corsi per chi fosse interessato. Comunque in questa diretta ha detto che in questa conferenza la Georgia Ede ha detto che le piante, poiché non riescono a scappare per difendersi, hanno un sacco di sostanze velenose, antinutrienti, per difendersi ovviamente dagli attacchi, quindi da essere mangiati da noi, quindi sono comunque piene di antinutrienti, d'accordo? Quindi non è che sono venute su questa terra per essere mangiate. Voi sapete che anche molte piante, cioè si dice ad esempio i legumi li mettete in acqua, le patate mai crude, perché? Perché contengono comunque delle sostanze che non potenzialmente sono dannose per noi, no? E Georgia Ede dice non possono scappare le piante, come ad esempio noi, se c'è qualcosa scappiamo, una preda scappa, loro non lo fanno, quindi sono piene di sostanze antinutrienti, questo lo sappiamo. So this idea finally provided an alternative hypothesis to the only one that I had up until that point, which that it must have to do with carbohydrates, that my sensitivity to carbohydrates must be so severe that I could not even stand the 20 grams or so that were in the vegetables. So now after that, I had a new hypothesis that something is making some people, including me, extra susceptible to the anti-nutrients in plants, maybe because my gut barrier is not functioning properly, but for whatever reason, these chemicals are posing a deeper problem for some people than for others. Allora ha cominciato a sviluppare la sua seconda ipotesi, ha detto quindi io sono tremendamente sensibile anche a piccolissime dosi, anche di 20 grammi di verdura, d'accordo? Che questo mi crea praticamente come una specie di avvelenamento. Perché? Perché magari ho un leaky gut, perché ho un intestino particolarmente permeabile o dei problemi. One question. When you were overweight, did you have some problems with your intestine? Did you have leaky gut? No. I had no digestive difficulties, so I had no reason to believe that there was a gut problem for me, although it might have been silent. Ha detto che gli ho chiesto se aveva problemi di intestino. Molto spesso ci sono soggetti che hanno leaky gut, problemi di diarrea, costipazione. Lei ha detto che non aveva nessun problema a livello del tratto digestivo. And how many times do you eat in a day? Now? Yeah. Usually 2, sometimes 3, sometimes 1, but usually 2. Ok, lei dice che lei mangia di solito 2 volte al giorno, a volte mangia una volta, raramente 3, di solito 2 volte al giorno. And when you were in low carb, also 2 times? Probably 3.
Okay. When I was low carb, I thought about food all the time. I Ah, wouldn't say I was hungry all the time. I would eat my meal and I would be satisfied, but I was always planning the next meal. I love food and I loved cooking and I loved designing these recipes, but my mind was always on the next meal. interessantissimo, ha detto che quando mangiava low carb, lei praticamente pensava sempre al cibo, mangiava 3 volte sicuramente. Lei dice che lei adora il cibo, adora cucinare, ma lei pensava sempre al cibo. Invece adesso è più sazia. Now it's better for you man, you are more satiated as before. Mm-hmm. You're not hungry. Not just satiated, but I think about other things. It's like this Okay. whole space opened up in my life Okay. where I'm not thinking about food. And what do you split? What do you cancel? Dinner or breakfast? Cancelli la colazione o la cena? Well, I have to confess, I think physiologically speaking, it is probably more healthy to eat earlier in the day. So to eat 2 meals, maybe you would eat breakfast and in the middle of the afternoon, perhaps. Yes. But in practice, I'm rarely hungry in the morning. I drink coffee. That's my single plant vitamin, really. And that probably disrupts my appetite. And so in practice, I usually eat an early lunch, say, and then supper. Ok, lei dice che sicuramente dal punto di vista evolutivo, e questo vi è emerso spesso nelle dirette che vi ho fatto, sarebbe meglio mangiare nella prima parte del giorno, ma lei dice che quando lei si alza non ha fame, quindi beve un caffè, che è l'unica pianta praticamente che mangia, e quindi fa un pranzo, diciamo così, anticipato e una cena. Quindi fa 2 pasti al giorno in questa maniera qui. What do you think about OMAD, one meal a day? I think it can be helpful for some people, especially if they are having trouble getting insulin levels low, because then it obviously extends the amount of time before there is a need for insulin. However, on the other hand, I think it can cause people to undereat. And I think the number one problem, especially for women, that occurs on a carnivore diet is undereating, which can cause fatigue. It can actually cause you to stop losing weight because your metabolism will compensate. And so you can get into a bad cycle for some people. So I just want to say, I think OMAD can work really well for some people, but it can lead to problems for others. And if you are feeling stuck, I would suggest eating more often rather than less often. Ti ho chiesto cosa pensa dell'OMAD, no? One meal a day, il fatto di mangiare una volta, ha detto che può essere di vantaggio perché ha una resistenza insulinica, in quanto fra un pasto e l'altro sicuramente più a lungo voi digiunate, più ovviamente noi scendiamo, sappiamo, no, di insulina, però lei dice che questo può costituire un problema perché si può rischiare di mangiare troppo poco, soprattutto dice le donne, e dopo si hanno dei sintomi che sono completamente negativi, come quello appunto della stanchezza, che vai anche in catabolismo, quindi sicuramente è meglio allora lì mangiare di più. And I can tell it from my experience that I can eat so raw meat. I could eat really a pound without problem, but I couldn't eat a pound a steak from a pound. It's not. I can't. And yeah, you're right. And eating so you're not hungry. Cioè, mangiando così, lei dice, lei non ha più fame, io neanche se mangio così ho fame, che pensa a tantissime altre cose. E adesso le chiedo, com'è con la stitichezza? Did you have problems with constipation? No, not at all. In fact, I would not say I had diarrhea, but my bowels were more loose for a little while. Constipation, not at all. I've never had constipation since I began a carnivore diet. I think there's this idea that we need fiber in order to allow our bowels to work. But when you think about it more carefully, it doesn't make sense for a couple of reasons. But one thing you think about,
there are carnivores in the wild who have perfectly functioning bowel tracts without eating fiber, and there's no specific reason why you should need fiber. And then the other problem is that it's actually the case that people who suffer from constipation can actually, not every time, but in many cases, fiber will worsen it because you're actually increasing the bulk. So if you're already having trouble moving this bulk through the system, and then you make it even larger, you can imagine the problem you would have. Le ho chiesto se ha avuto problemi di stitichezza, questa è una domanda che ponete spesso, ha detto che non ha mai avuto problemi di stitichezza con la Carnivore, e che molto spesso che sono le fibre che possono peggiorare anche la stitichezza, in quanto aumentano il volume delle feci e quindi ne rendono difficile anche l'espulsione. Excuse me, I'm reading some questions in YouTube and in my page. This is a typical question. I read it in Italian. Allora, anche se così fosse, la carnivora sarebbe una dieta sostenibile sia per il pianeta che economicamente, per non parlare dello sfruttamento degli animali. Anche l'osservazione di popolazioni che si nutrono di vegetali vivono più a lungo e hanno meno incidenza di tumori. Grazie Rossella per la domanda, che te la smontiamo subito. Da Rossella says, if it would beneficial to eat carnivore, but how can a carnivore diet be sustainable for our planet, for the Earth? I mean, you have it is poor animals. So it's terrible for the animals. Economically, it's terrible, and that she says then there is an observation about some population who eat only vegetables, and they live longer and have less neoplastic, less so malignancies. And so the first is it is sustainability for our Earth to eat carnivore, because of the animal and because of many says of the because you need about 14,000 liters of water for so many kilo meat. Okay, well, it's a very deep topic, and it's not my expertise, but I know some things about it. So there are many areas of the world where crops cannot be grown, but livestock can. Places that are grassy, places that are hilly. You can imagine places like where the Mongolians lived, or in the Arctic where there's definitely no plants. Or even just like in England, in the hillsides, where it's very good landscape for growing sheep, herding animals, because they eat the grass. You don't have to water. It might take a lot of water that comes down, but the water goes through the animal. It doesn't stay. They urinate it out. So it's not added water to the system. I translate it. Allora, dice che Amber dice che ci sono comunque allora delle aree sulla Terra dove non è possibile coltivare vegetali, come ad esempio nelle regioni artiche, d'accordo, Polo Sud, Polo Nord, in Mongolia ci sono un sacco di aree enormi dove non è possibile coltivare assolutamente nulla. Lei dice, allora pensiamo alle colline inglesi dove ci sono le pecore all'aperto, questa è l'agricoltura sostenibile, d'accordo, dove dice che comunque non è che hanno bisogno di più acqua di quello che ha bisogno una coltura, ad esempio, non so, di soia, di mais o di quant'altro, e che è perfettamente sostenibile. I could be mistaken, but I think the amount of bison that were in North America before
Europeans came was actually greater than the number of cattle. I might be mistaken on that point, but I think it might be comparable. So it's not like adding a great number of ruminant animals is changing the landscape to something that the earth hasn't had before. Infatti non è che aggiungendo il numero di ruminanti, che adesso non è che sia di più di quello che era una volta, che cambia assolutamente i connotati, e i ruminanti non sono di più di numero di quelli che erano una volta. Anche queste sono anche cose, insomma, importanti da dire. And what about the observation about some population who eat vegetables? I mean, I don't know, maybe vegetarians who lives longer? Before I answer that one, I wanted to add one more thing, and that is that even if the amount of meat that we need exceeds our current sustainability, we need to solve the sustainability problem rather than give up meat. To me, it's the same question as, suppose that it's not sustainable for all humans to have clean water. What do? Do we give up clean water? No, we seek until we find a solution that gives us all clean water. And I think the same should be about Amber. meat. Bellissima questa osservazione di Amber, che dice che non è che noi, allora, se noi pensiamo che per la sostenibilità ambientale mangiare carne non sia sostenibile, non è che allora tu elimini la carne per risolvere il problema della sostenibilità, ma trovi una soluzione, perché è quello che è la stessa cosa come se noi diciamo non riusciamo a trovare acqua pulita per tutti, allora cosa fai? Rinunci all'acqua pulita? No, cerchi una soluzione per trovare l'acqua pulita per tutti, d'accordo? Questo è importante. I mean, you have not you, your cousins in USA, a big problem with Bill Gates, who is buying lots and lots of landscapes to make crop. Loro hanno un grosso problema. The sustainability of that. No, lo sapete che Bill Gates, non so se l'avete, chi segue insomma queste cose qui, negli Stati Uniti forse è il più grosso, he's the bigger one, the bigger owner, I mean, from land, maybe, forse il più grande proprietario di terra, in quanto ha comprato ettari in giro per gli Stati Uniti per fare cosa? Colture di che? Cioè, parliamo di sostenibilità, ma vi fa comodo, allora, dico Rossella, senza essere polemici, vi fa comodo parlare della sostenibilità solamente dal vostro punto di vista? Questo non va bene, perché se parliamo, ovviamente, ecco, poi dice la Eturn che anche i cinesi comprano comunque territori. Per cosa? Sicuramente non per metterci la vacca che buca l'erba, ovviamente. Ok? So about the vegetarian populations, I want to break that down a little into smaller questions. One, it's not true that there are populations who have existed for generations who do not eat any animal source foods. There may be some populations that do not eat meat per se, but animal source food is absolutely critical for humans. So even if we look at populations that are eating less animal food, I think that the data has been looked at through a very biased lens. So if we're talking about the blue zones, for example, I encourage you to look up some criticisms of the blue zones, because, for example, the areas that they have chosen for their sample of a population that eats low animal and high vegetable, in fact, if you look carefully at them, they did not eat low animal. So, for example, Okinawa in Japan eats a very high amount of animal food, and even not just fish, but lard, pork lard. And the same is true, as I'm sure you're aware, of the Mediterranean areas, where the famous Mediterranean diet that does not exist is from. Allora lei dice che se noi andiamo a vedere anche dal punto di vista evolutivo, cioè se ci sono popolazioni dove per generazioni non hanno mangiato carne, lei dice che non esistono generazioni che non hanno
possono esserci quelle che non mangiano carne, ma comunque che mangiano cibi di origine animale, perché cioè è necessario per quello che è il nostro sostentamento. Se si guardano anche le zone blu, tipo gli Okinawans, quelli di Okinawa, che si pensa che siano vegetariani, andate a vederveli un po' meglio, mangiano comunque cibi animali, ma anche nella, come si dice, nella nostra dieta mediterranea, che la maggior parte della gente è erroneamente convinta di fare, ci sono cibi di origine animale. Poi uno può dire: io non mangio la carne, ma mangio il pesce, mangio le uova e mangio altri cibi che derivano comunque dagli animali, ok? Questo è importantissimo. Infatti Lucas dice che le blu zone sono pastori che hanno un sacco di formaggi, di latticini grassi e carne nelle loro diete tradizionali, cioè questo sono studi antropologici, questi qui sono dati di fatto, d'accordo? Quindi che vi invito veramente insomma a valutare, questo è importantissimo. And then I ask you, what about the studies, or not the studies, I mean the affirmation that a carnivore diet or to eat red meat is bad for colorectal cancer, for breast cancer? The evidence that has been presented is extremely weak. So we're talking about epidemiological evidence. When I look at epidemiological evidence, I want to see the risk for something to be doubled before I will think that there might be a causal factor going on. If it's less than twofold, then it seems very unlikely that the effect is real and isn't some correlation that's going on in the diet that it has to do with other factors. Because when you look at observational data, lots of factors are strung together, like the fact that people who follow dietary advice that they're given are likely to follow other advice, like not smoking, for example, just as an example. The data that's been used to support cancer from red meat is something like 1.2 or something like this. Very, very low level of confidence that there's an actual effect. And so I have a hard time taking that seriously. Ha detto che lei fa veramente difficoltà a prendere sul serio queste affermazioni perché sono veramente deboli e sempre comunque basate su studi osservazionali, ma se tu fai uno studio osservazionale non è che puoi avere il soggetto che mangia solo carne, perché quelli lì magari mangiano carne, ma magari fumano, magari sono sovrappeso, magari non si muovono e magari mangiano altre schifezze. Quindi di che razza di evidenze stiamo parlando, d'accordo? Questo è anche molto importante se andiamo a vederci gli studi. But Gordon Guyatt made the 6 studies in the Annals of Internal Medicine in 2019 ed è very genial, cioè c'è Gordon Guyatt che è uno della McMaster University di Hamilton, che è la roccaforte della medicina basata sull'evidenza. Nel 2019 in autunno ha fatto 6 studi dove ha smontato tutta sta roba qui, quello della carne rossa, d'accordo? Addirittura della carne elaborata, quindi questo qui non è uno sponsorizzato, d'accordo? Questo ha fatto una di quelle review pazzesche. I mean, I like him because it's really well done, and I like also Zoe Harcom. She makes very often some papers about it, and she's really great. Yeah, those studies you mentioned from the Annals of Internal Medicine, there's several that are grading the evidence, and I think it's quite it makes it quite clear how low the evidence is. But I would also, again, for a second time, recommend Georgia Eid, because she has presentations and blog posts that go into a lot of detail about the methodological problems behind those claims. Yeah, she has. I can remember. So a couple of years ago, she wrote a very good paper about it, and she has very good videos on internet. Andate a guardarvi i video di Georgia Ide, quella psichiatra appunto statunitense. Dopo magari vi metto nei prossimi giorni
dei post dove andate a vedere, come andate a vedervi anche i video della Amber, perché sono bellissimi. And now, adesso le faccio un'altra domanda, quello sulla carne grass fed, sulla carne biologica o sulla carne elaborata. Now it comes another question that Gordon Guyat answered it also, but it's important for my fellowship. Is it important to have grass-fed meat or biological meat to be carnivore? No, I don't think so. The reason I don't think so is, well, manyfold. One is that in those early days when I and many other people were first beginning to discover such interesting benefits from the carnivore diet and unexpected benefits, none of us were using organic meat. I, for one, could not have afforded to try a carnivore diet if I were restricted to such meat. And yet all of my problems were resolved with just the cheapest meat that was available to me in the regular grocery store. Thank goodness. But second, when you look at the nutritional profiles, there are some differences. I acknowledge that, but they are very small differences in beef in particular, because beef are very resilient at creating the nutrients that they need out of what they are given. Ha detto che allora, appunto, se è importante avere una carne sempre grass fed o avere una carne biologica. Le ha detto che se lei, quando è iniziato a fare la carnivore, avesse mangiato solamente carne grass fed, non se lo sarebbe potuta permettere, e comunque è conscia che ci possono essere delle differenze fra carne di allevamenti da corno o carne grass fed, ma non sono delle differenze così sostanziali che abbiano impedito il fatto che lei abbia raggiunto un benessere, che è quello che l'ha fatta spingere a passare da una low carb keto a una carnivore che mantiene da 13 anni. And what do you eat, Amber? Che cosa mangi, Amber? It varies a lot. I eat what I feel like eating, and there are just so many foods to choose from. I really like beef and lamb the best, probably, but lamb is not as available here. I mean, we have lamb. We don't have mutton here at all, so only the baby. But I eat that. I eat pork. I eat chicken. I eat fish. I eat shellfish. I eat eggs. I eat some dairy, not a lot. And then, any cut or variety through there. I eat some organ meat. I will eat liver. What is it? Liver. I will eat liver from time to time, but I find that my desire for it has grown lesser over time. Okay. I think that initially I needed the nutrients more, and now not so much. Interesting. Be careful. Ha detto che lei mangia tutti i tipi di carne, a lei piace, la cosa che le piace di più è il manzo e l'agnello, ma l'agnello in Canada, dove lei non lo trova, comunque mangia tutti i tipi di pesce, mangia il maiale, il pollo, no? E gli ho chiesto che mangia anche degli organi. Il fegato lo mangia meno di quanto lo mangiava una volta, perché voi sapete che il fegato è pieno di micronutrienti, trovate anche tutte le vitamine liposolubili A, D e K, ma ha detto che adesso ha meno bisogno dei micronutrienti rispetto ad una volta. What about ham? Prosciutto? Yes, absolutely. Ok, benissimo, quindi avete sentito. And Claudia is interesting to know how many pounds or kilo did you lose with carnivore diet? So initially I lost about 65 pounds. 65, allora ha perso oltre 30 kg con la carnivore. Ok, and do you eat chicken? Yes, you told yes. Okay, and rabbit also? Rabbit? Yes, not very often. It's not very available here, but I like it. Ok, anche it's coniglio. a little bit lean, but I'll add fat. Yeah.
and but cioè è importante che i tagli di carne, comunque che sia grasso, it's important that the meat or fish that you eat, they are fatty meat. Yes. Isn't it? Absolutely. And it can't be overemphasized. It can be a failure mode to not get enough fat. If you're eating very high levels percentage-wise of protein, it will not satiate you. You need to have the fat to get the proper amount of energy. And I think that if you don't get enough fat, people will start to have problems like fatigue or hormonal problems, mood problems, and they may attribute it to the carnivore diet when in fact it is a lack of energy. Allora, ha detto che non si può mai ripetere a sufficienza quanto sia importante il fatto di mangiare grasso, perché è lì che derivate la fonte di energia. Voi sapete che noi abbiamo 2 fonti di energia che sono uno i carboidrati, uno i grassi, cioè se levate uno è ovvio che dovete enfatizzare l'altro, e lei dice che non lo si enfatizza mai abbastanza perché sennò il problema è che potrebbe essere il fatto che voi avete dei cali di energia, quindi di stanchezza. There are 2 questions, they are important. The one is: ma le vitamine contenute in frutta e verdura che non mangia, come le integre? But you miss all the vitamins that you find in fruit and vegetables and that you don't eat, perché lei non le mangia, that you don't eat. And how do you do it without all those so important vitamins that are in fruits and vegetables? It's a great question. It turns out, much to everyone's surprise, that meat contains all the vitamins and essential nutrients that you need. In fact, not only are they all available, but their forms, sometimes the forms are different between plant and animal, and the animal form is always more available, more absorbable and bioavailable than the form in plant. The only thing that is harder to get in meat than in plants would be vitamin C, but even vitamin C is in enough quantity that it doesn't become a problem. It's amazing because vegetables get all of this publicity, and when people talk about them, they say, "Oh, they're so rich in vitamins," and it makes it sound like it's a contrast that meat doesn't have it, and meat is only good for protein. But in fact, it's all available. Lei dice che comunque questa è una grossa sorpresa, il fatto che comunque la carne contiene tutti i micronutrienti di cui abbiamo bisogno, e soprattutto messi anche in forma che vengano assorbiti molto bene, sono biodisponibili, con un'alta biodisponibilità, perché la carne viene vista sempre e quasi esclusivamente come una fonte proteica e non ricca di micronutrienti. E si dice sì, ma non contiene, forse quello che contiene di meno è la vitamina C, contiene anche quella. Io vi aggiungo solamente, vi dico che diminuendo drasticamente il consumo di carboidrati, ma soprattutto poi di zuccheri raffinati, avete bisogno di molto meno vitamina. I told them that if you eat less, if you don't eat any more sugar, you need less vitamin C. That's true also. Lei mangia a volte dei formaggi, l'ha detto che mangia. They would be interested in my fellowship, and I understand them. Ma for example, one day, what do you eat? It varies so much, but for example, yesterday I had it was very simple. I had ground beef into hamburger patties with eggs for my first meal, and my second meal was chicken wings. Ha detto che aveva il excuse me, the once it was meat with eggs.
Hamburger? Yes, hamburgers with Aveva un hamburger con le uova il primo pasto e dopo aveva le alette di pollo per il secondo pasto. Ma io posso dirvi, ad esempio, mio figlio si spara 3 bistecche e magari 5 uova. My son is now 100% carnivore at this moment. And only fish, meat, and eggs and fat. So okay. Then I sing here. Okay. Okay. This is a really nice question. Grazie Novella. Se si è magri o magrissimi, si può lo stesso? Novella ask, if you are very small or very, very small, can you eat carnivore? As in young? No, she's a woman. Oh, you mean, is the concern that you might continue to lose weight? Yeah. In fact, it seems the opposite. For a very long time, I had a friend who I thought would benefit from carnivore because she was suffering from anxiety and from migraines. And many times we discussed that she was interested in trying carnivore, but she has always had difficulties maintaining weight. She is borderline underweight, and she was very afraid that she would lose weight. And finally, out of desperation, she overcame her fear long enough to try it. And in fact, she put on a little bit of weight. And actually, there's someone you should really know about. Her name is Michelle Hurd. Michelle Hearn. It's like my name, but okay. Hearn instead of O'Hearn. Yeah. And she is a nutritionist, and she works with people who have eating disorders, and she has seen a great number of people overcome anorexia using a carnivore diet. It's absolutely astounding. Ha detto che è bellissimo, quindi grazie per la domanda veramente sul soggetto molto cioè magro, la donna magra, l'uomo magro che dice vado in carnivore, che cosa mi succede? Lei dice che ha un'amica che è una nutrizionista, questa Michelle Hearn, che non è così, non è che si perde peso e che questa nutrizionista cura anche i disturbi, le persone affette da disturbo alimentare, in questo caso l'anoressia, con la dieta carnivore con successo. Ecco, questo è sicuramente magari un aspetto interessante. Io non curo persone con disturbi, non sono in grado, allora questo è sicuramente interessantissimo. Why did you didn't have a second pregnancy after you began to go on carnivore? So I had 2 pregnancies before. Before, okay. And then 1 after. Okay, and would you you see 1 after in carnivore diet? Yes, I didn't take carnivore during it. It's not because I was worried about the carnivore diet. I think it's very healthy for pregnancy. It is simply, I had 2 problems. One is that I have a history of hyperemesis gravidarum, which is, you know it. Yeah. And so I felt it was important to eat whatever I could keep down. And secondly, I had just unbelievable carbohydrate cravings. I think it's normal because the first trimester of pregnancy is characterized by very high insulin because you're supposed to grow fat that then you can give to the baby. And in fact, in the later part of the pregnancy, I became lower and lower carb and closer to carnivore.
Le ho chiesto, lei ha avuto 3 gravidanze, una era in Carnivore, le ho chiesto se l'ha mantenuta, cioè non l'ho mantenuta durante, primo ha detto perché aveva un'iperemesi gravidica, cioè vomitava sempre. I had it also during the pregnancy, this hyperemesis, terrible. And, e ha detto che quindi mangiava quello che insomma che poteva e che le rimaneva giù, e poi anche perché aveva un sacco di voglie di dolce. Questo è perché nel primo trimestre della gravidanza abbiamo un aumento dell'insulina per fare in modo di immagazzinare grasso appunto per la gravidanza. I think the time is over that you dedicated to us. I thank you very much. Cooking, is it? I mean, do you have a way of cooking fish or meat, or it doesn't matter? I keep it pretty simple, actually. I eat a lot of steaks and chops that are just frying them very simply, or I sometimes will do longer, slow cooking. So, for example, ribs or something that just you cook for a very long time. Yeah. I don't really get very fancy with it, although you could. Meat is so delicious when prepared simply. It doesn't need the same kind of fancying up that vegetables do. Okay. I just want to say hello to Kelly Hogan because I saw that she joined. Ha detto comunque che lei la fa sempre in maniera semplice, usa anche lo slow cooker, e ha detto che la carne e io aggiungo il pesce, sono buone se cotte in maniera insomma semplice, senza l'aggiunta di Dio sa che cosa. Okay, Amber, I thank you. No, another the last thing, because it's very important. I almost forgotten. You published a study about ketogenic diet and sleep. Ha pubblicato un bellissimo studio sulla dieta chetogenica e il sonno, perché vi ho fatto un post sul sonno, questo era su Facebook. And you had a really a very, very nice, I liked it a lot, video about it. You researched a lot. Lei ha fatto anche un bellissimo video sulla chetogenica e il sonno, spiegandovi tutte le fasi del sonno, REM, non REM, le suddivisioni anche nelle sottofasi, e di come voi potete andare a influenzare con l'alimentazione il sonno più o meno profondo. Only so shortly, the effects of ketogenic diet on sleep. Yes, so as you said, I talked about the phases of sleep and how it appears that a ketogenic diet will increase slow wave activity and potentially slightly decrease REM, and that this appears to at least correlate to and probably causally relate to cognitive benefits. And one of the points of the paper was to bring up the suggestion that maybe some of the benefits of ketogenic diet are being mechanistically brought about through effects on sleep. Quello che lei ha fatto sicuramente ha dimostrato l'effetto della dieta chetogenica sulle fasi del sonno, soprattutto sulle fasi più profonde, e di come può essere, le può influenzare vantaggiosamente. But would you suggest, because there are many women who has this problem with sleep disturbances, eating as you eat has improved your sleep quality? Cioè, mangiando come mangi tu, ha migliorato la tua qualità del sonno? For a lot of people, what seems to happen is that it improves sleep quality and slightly reduces sleep duration. But the sleep duration seems to be an effect of the sleep being more intense and more effective so that you don't need as much. If you are having trouble such that you're waking in the night, or you can't sleep the second half of the night in particular, that is usually associated with insufficient energy, and that could be an indication that you're not getting enough fat.
Ah, that's really very wonderful. Lei dice che molto spesso quando tu mangiando così hai un miglioramento per la qualità del sonno che magari però si accorcia. Ma dice non è che si accorcia perché tu dormi male, perché tu dormi meglio. La maggior parte delle persone si sveglia nella seconda parte della notte, avete presente 3 di notte, ti svegli e poi fai fatica ad addormentarti e questo ha a che fare, se questo succede mangiando così, ha a che fare, con, un disturbo di energia, potrebbe essere anche un'insufficiente assunzione di grassi. And so in this case, if you wake up in the second part of the night and you eat more fat, maybe you could make it better. Well, yeah, you could. I'm not sure if you're suggesting you do it in the night when you wake up. It might or might not help, but it could be an indication that you're not eating enough during the day. And so if you eat more fat, especially the energy part, that might improve your sleep in the night, especially in the more early morning. Dice che comunque mangiate di più durante il giorno perché può essere un calo di energia, quindi un'insufficiente assunzione, introito energetico, il fatto che voi nella seconda parte della notte dormiate male o vi svegliate. Questo potrebbe essere sicuramente magari vero per noi donne, comunque di solito siamo noi donne che abbiamo i problemi del sonno, da come ho visto dai commenti. I mean, mostly are we women with sleep problems than men. Maybe we think too much too, but maybe we eat not sufficiently. Thank you very much, Amber, for your time. It was really very interesting, and thanking you too. And I'm going, of course, to save this live session in my Instagram, cioè ve la salvo la diretta ovviamente perché è importantissima, sia qui sia sulla pagina Facebook che anche sul canale YouTube. I leave now, I close only here, quindi io vi saluto, vi aspetto domani alla diretta dove vi presento la mia masterclass MAP Soft Diet. Vi auguro buonanotte e vi ringrazio di essere stati qui con noi perché è bellissimo avervi presenti con la vostra partecipazione. Ciao a tutti. I deeply appreciate it. Thank you. Amber vi ringrazia. Stay there, Amber. Buonanotte a tutti. Ok, e anche a voi grazie ad essere stati qui. Io ringrazio Amber. Thank you, Amber. Okay, we're back. It was really great to hear for your experience and to motivate more people to try to get better. Thank you so much. I